of this wonderful day. This is a launch of the exhibition We Are Africa, the Power of Women and Youth. I'm Marina Galvani, I'm the art curator of the World Bank. This is a special moment because finally we are opening this fantastic exhibition that started in 2017. And from a physical, if you want, traditional exhibition became a hybrid exhibition, meaning it's mostly online and some artworks are physically here in the World Bank in Washington, DC. Today we have an exciting panel, which is part of the engagement, the conversation we had with artists throughout these years of preparation. So I would like to pass the microphone to our wonderful moderator, Dimpho Lekgeu, who is a media producer and activist from South Africa, and the winner of the competition of the Blog for Dev from the World Bank. Dimpho, to you. Thank you. Thank you so much for that gracious introduction, Marina. And indeed, ladies and gentlemen, good morning and good afternoon, depending on which part of the world you're joining us from today. It gives me such great pleasure to formally welcome you to the We Are Africa, the Power of Women and Youth exhibition. This exhibition is by the World Bank, and it celebrates and explores the work of emerging and established artists hailing from different parts of the African continent, namely Botswana, Eswatini, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania, just to name a few. The exhibition investigates what progress means within different African contexts, while also creating visions for the future. It is released in alignment with the bank's focus on climate change and the development of the African Human Capital Plan, which centers the voices of young people as Africa's greatest resource. Now, my name, as was mentioned, is Dimpho Lekgeu, and I'm dialing in all the way from Johannesburg in South Africa. I am a media producer working within youth development, but I'm also a World Bank Blog for Dev alumni. And I think this is where my story with the art program began. I'm particularly excited to be a part of today's launch because over the last 2 years, we've been working closely with the team at the World Bank to bring to life these different conversations around how art and creativity can really help us reimagine better futures and better communities within Africa. I'm also very excited to introduce today's artists who will be presenting their work, but also engaging us in a panel discussion. We're joined by Makin, who's a multimedia artist from Botswana. We're also joined by James Sekwat, who is a digital media artist from South Sudan. We're also joined by Valerie Asimwe, a visual artist, writer, and educator from Tanzania. And I think without wasting any more time, I am going to hand over to our first artist, Kim, for the first presentation. But before we do that, allow me to invite you to engage with us in today's conversation, discussions, and presentations. You can send through your questions and comments on social media or through the chat box function here on Zoom. With that said, Kim, you can take it away. Hi, everyone, and thank you so much for the opportunity to be a part of this opportunity. Thank you to the World Bank Art Program. I'm just going to wait a second for the slides to get going. I believe we also have Kezua from Angola as one of the speakers. And I suppose I'll go right ahead and speak about mine, or my contribution rather. So, okay, I'll just start over and just say thanks again for this opportunity to be a part of this exhibition, as well as to speak on my work as a part of the We Are Africa, the Power of Women and Youth exhibition, and a big thank you to the World Bank Art Program. The work that you see on the screen here is titled Molenza Shield, and it is a specific reference to my home here in Gaborone, Botswana.
So if I can just introduce myself for those of you that don't know me, my name is Kim Karabo Makin, and I'm a practicing artist based in Gaborone, Botswana. So to take a look at this work, it is titled Molenza, which is a colloquial Setswana word used to describe a pantyhose, which is normally worn on one's head. And this would normally happen, say, while sleeping or when one has a new hairstyle that they want to protect, while sleeping, like I said, or otherwise doing household chores. And so this series of photographs began by adapting Botswana's distinct basketries coiling method into the racialized language of nude pantyhose. So what you see adorned on my head in the image over there is an abstracted basket of sorts, which I've created rather using molenza or otherwise pantyhose, and adapting the coiling method normally used to create Botswana's distinct basketry into an abstracted form of sorts that you see here. I was quite interested in using the nude pantyhose here, particularly as it also resembles the palm leaf material, which is normally used to weave baskets locally. And so with this work, I was interested in using the basket as a symbol or a social symbol of my identity as a traditional Botswana woman. But furthermore, in abstracting it as a representation of my identity, not only as a Botswana, but also as transnational, as multiple, or fluid. And so what I later found is that whilst Botswana is well known internationally for our basketry as a social symbol of our identity, I also found that the particular groups of people in Botswana that are known for making these baskets, particularly the Baye and Hambukushu women, are actually known to have historically immigrated here. So the Baye group of people are located in northwestern Botswana as well as northeastern Namibia, and they are known to have relocated here, or rather immigrated from western Zambia. And then we also have the Echa settlement, who are known to have moved to Botswana in the early 60s as refugees from Angola. And so whilst I consider this symbol of Botswana's identity, being the basket, as reflective of our national culture, I'm also interested in viewing it as a symbol of our identity as historically entangled within the region. So I was particularly interested in using the shield Setswana basket pattern, which you can see loosely at the top of the headpiece. As I say, I wanted to use the nude pantyhose as a racialized material or a socialized material particularly. So I was interested in looking at my identity as a Botswana woman within the context of Cape Town, South Africa, where I've spent the last 8 or so years while studying. So I found that while staying in South Africa, my identity became informed in a way that was slightly different to the way that I understood myself within the context of Botswana, as it became racialized within the context of a post-apartheid South Africa. And so through these materials, I was able to unpack my identity as racialized, as cultural, as gendered, national, traditional, but also contextual. And so I began to unpack my identity as somewhat relative, and that's something I'll get into a little bit more with the next piece. But just to conclude on this one, I also found that the shield pattern had particular relevance in also unpacking Botswana's historical entanglement with South Africa, where the shield that appears popularly in Botswana's coat of arms has also been reflected as actually being a Zulu shield as opposed to a Tswana shield. And so again, we have these historical entanglements that I believe inform my identity or identity in the region as particularly transnational. With a look at the following piece, titled Racialism, to further unpack on my stay in South Africa, I was quite often confronted with the question, what are you? And this was quite an interesting question for me because I had never found my identity to be so rooted in like racial categorization, but during my stay in South Africa, this was something that became particularly important due to apartheid history.
And so this again emphasizes the way that I understand identity as contextual or relative to an extent. So this is actually an earlier work, and I think more plainly describes the way that I believe the nude pantyhose to be indicative of a racial sort of categorization in some way. So the idea behind the variation of nude pantyhose that you see here is not only to think about or rather to challenge the way that we think about nude, say as variations of the same color or otherwise as individuated colors in their own right. And then by extension, to ask questions about how we identify ourselves, as relative to one another. So in this particular work, I used a weaving pattern that wove all of the different nudes together, the nude colors together. And with that, I'm trying to suggest the way that how I identify myself might be quite different to how another might identify me. And furthermore, that I think that this is quite contextual. It is something that is based on one's lived experience, stay within the context of South Africa, Botswana, and worldwide. And I suppose that's just a little bit about that. That's all I have to say so far. Thank you so much, Dimpho, and thank you to everyone. Excited to hear the conversation going forward. Hi, Dimpho, are you there? Thank you, Kim. That was can everybody hear me? Yes, I can hear you now. Can everybody hear me? Fantastic. I'm saying that was really interesting for me in particular because I really recognize the use of the stocking and how I transcend so many different experiences, particularly as an African raised Black woman, right? You use it to cover your head when you go to sleep. You usually wear stockings when you're required to wear an outfit that's somewhat formal or respectable. And I think it got me thinking about the representation of women, particularly in our cultures. I do want to cue to the next presentation in the interest of time, but before we go there, I'm just going to read one comment from social media because I think it ties in so well with what you have said, particularly around the ways in which we portray the identity and the position of women in African culture. It's from Idris on Facebook, and he says, Africa is an inspiring continent because of technology, cities, green spaces, oceans, cinema, people, and music. Women continue to be a force for economic growth and job creation. Women constitute the largest shares of African farmers. We are proud of our people, most especially we are proud of our women. And with that, I'm going to call on our next speaker. I do want to also mention that I forgot to include Lola Keyuzwa in the list of speakers who are joining us today. So we're also expecting a presentation from them. I'm going to call on our next artist. Now we're going to hear from James Sekwat, who is a digital media artist from South Sudan. James, the stage is yours. Hello, are you guys getting me? Yes, this is me, James Sekwat from Anataban Art Initiative. Thank you, everyone. Thank you, World Bank Africa, for this great opportunity. And we would just like to talk few about us as South Sudanese, as African, for us to form this platform. Our country been through turmoils and wars and many things happen. And then, the group of youth came together and sat down. You see, we're all together. We're the same people. Why are we fighting ourselves? And then through this initiative, we came together, from different ethnic backgrounds, different religious background, different art background. We came together and then we sat and then we came with Anataban. Anataban simply means we are tired. I am tired. Tired because our parents born in war, and we've been born in war, and some of us even got married and having children in war. We say there, this cannot go ahead. And then that time in 2016, when we form our group, the sound of guns is everywhere, killing, and you cannot tell our leaders stop
the war. So we came with the idea, we say, okay, as Africans, you know, we have this culture where when there's somebody who did something bad in the village, they always compose a song for it. We say, okay, let's send our messages outside. We need to tell our leaders, who's our parents even, you know, we the youth, we don't like this, we don't like this war, we don't like this killings, you know. So because you guys are killing yourself there, but for us, we're eating, we're chatting, we're together as youth. So we came up with songs, murals, painting around the street of Juba, the capital of South Sudan. Came with a lot of songs, the song of We Are Tired, the song of Hagana, you know, we're telling the leaders this country is ours. That's why we're using songs, murals, pictures, graphic designs, campaigns, names. Yes, until we reach the time they had the messages. This is where the power of art. When they have the messages, even the includers in the peace process, because we came with a campaign called South Sudan is Watching. You know, that campaign was very hard because they were in Addis Ababa in the conference hall. What we did, we created hashtag South Sudan, we are watching, and then we're sending a message to them. We are watching. You guys, if you don't sign this peace treaty, this peace agreement, which is just ended now, and then they have extended it. So we say we are watching it. You see, that's why we're sending the messages outside there. Yeah, so this is what I can say about us here. Thank you, Dimpho. Back to you. Thank you so much for that, James. I think what I like in particular in the work that you do is that intersection between art, but also community work, and making sure that people in communities are involved in the process of making art. I need to constantly ask if everyone can hear me, because I think there's a delay, but I hope I'm audible. Okay, we'll get through this. Please bear with me. Please bear with us 1 second at a time. I'm now going to call on our next artist presentation, and it's from Valerie Asimwe, who's a visual artist, writer, and educator from Tanzania. Valerie, it's great to have you with us. The floor is yours. Thank you, Dimpho. Well, let's see which artwork we're going to start with. So I have a multi-disciplinary practice, and I very much began my art practice in image making. So this series is titled Sisi Ni Tunachokiona, which in Swahili means we are what we see. And this series is really about visibility and representation. And I think, you know, a lot of Africans were used to seeing us being represented on the news in quote unquote like poverty porn, you know, in positions of weakness, in position of need. And I just felt like I wanted to create a series, like many artists, that have a visual narrative of abundance and of ways to be powerful and nonviolent at the same time, because we do have this history or kind of being brainwashed to think that power also means violence. And really they're imagined figures. You know, culturally we have cultures that have deities, and nature plays a big role. I know in my father's tribe, we use water as a central figure for, you know, traditional knowledge. And so these three pieces, the first one I'll start with is on the far right. It's called Shukuru, the fire bloomer. And Shukuru means gratitude. The middle one is Pendo, the sun swallower, and Pendo is love. And the one to the far left is Pumzi, the moon juggler, and Pumzi is breath. And I really, you know, think that storytelling is such a powerful tool to re-navigating the narrative, and as a tool to create counter narratives. And I sometimes like calling them like resistant propaganda, the propaganda to fight, you know, this image of a poor and struggling Africa. I guess you can go on to the next slide.
Yeah, this is a continuation. These are more recent series. I'll start this time on the left. A constellation was created. This was a project I did with the Open Society Initiative of Southern Africa, and it was for Women's Month. And basically, again, trying to uplift the image of what it means to be a woman, and also considering, you know, the multiplicity of being. A lot of my work has to do with metaphysical, thinking about, you know, what does it mean to have ancestral inheritance? What does it mean to exist in more ways than one, culturally? And, you know, we're cultural hybrids in many ways. Being millennial Africans, we sit in this kind of transition between the traditional and quote unquote modern, but find new ways of interpreting it. And, you know, being multicultural, I was born in Tanzania, I was raised in South Africa and Zimbabwe, and lived in Rwanda. You know, there's so much richness in our cultures and our stories. And going on to the piece in the middle called Judgment, this is when I was looking at, you know, burial traditions and our belief around death. And actually, you know, cultures that death is just reincarnation, that we continue living. So Judgment was basically this idea of how we continue living beyond our bodies. And specifically, this was looking at Zulu tradition of, like, if you have a dream, and if you see your reflection in the dream, that's maybe a sign from the ancestors that it's your time to go. And during mourning periods, I know there are some tribes in Tanzania that do this, that all the images in the house of the person who passed have to be covered. So I'm really just interested in, you know, how to turn this traditional knowledge into archives of remembering. And the last one is called Magnificent. This was a series of care cards. And I'm a strong believer of rest and care in language is a way to empower us as well. And just creating positive language around each other. And it says here, with all your existences, you are magnificent. So it goes back to this idea of multiplicity and this idea that we don't only have to be one thing, that we are many things. And you can move on to the next slide, but I don't know if there is a next slide, but maybe I will go back to the point that James made about the power of songs and lyrics in political freedom, in upliftment. And I think this is a good point on the power of language, because I use language a lot to, you know, create new words for ourselves, to protect our mother tongues. And the language, you know, I go back to this quote by Audre Lorde, that if I didn't define myself for myself, I would be crunched into other people's fantasies of me and be eaten alive. And so I just believe in the general power of languages, of renavigating our narratives and reclaiming them and defining ourselves for each other. So thank you so much for this platform, and I'm in great company. Thank you, Dimpho. Thank you for that thought-provoking, I didn't realize my video was off. Thank you for that thought-provoking presentation. I think in all my interactions with artists, I'm always mind blown by how you manage to take concepts that are so serious and that are so seemingly one-dimensional, and I think give them so much meaning and breathe so much life into them. I think I was drawn particularly to the piece that you mentioned around how African people perceive death. But also in the beginning of your presentation, Valerie, you mentioned how important it is that we change the global narrative around what it means to be young and African, what it means to live in Africa in 2022 post-COVID, and how do we begin to change those poverty porn images, as you had mentioned, quote unquote. So thank you very much for that. And I'm really looking forward to engaging with you a bit more later on in the panel discussion.
I need to correct myself again because it seems that there is an artist who is joining us for a presentation that I did not make mention of in the beginning. I believe Matali is joining our incredible panel of artists for today's exhibition. And so I am going to call on to the stage now, the virtual stage that is Lola Kayezua. Please do correct me if I am not pronouncing that surname correctly. And then after that, we will hear from Matali, and then we can get straight into our discussions. So Lola, we cannot wait to hear from you. Welcome. Hi, thank you so much for having me. Can you hear me? Loud and clear. Yes, great. So good evening, everyone. I'm in Asia, so here is evening. Good morning and good afternoon. Thank you so much for inviting me to this talk. It's one of the first talks that I do in a long time, so I'm a little bit nervous, but I'm very excited to share my ideas with all of you. For this talk, I would like to focus more on who I am and my process as an artist. So I was born in Angola, and then we moved to the Netherlands, and I studied in the Netherlands in the Royal Academy of Arts in The Hague, and I was actually supposed to become an interactive media designer. And once I moved back to Angola, I discovered a more artistic way of expressing myself rather than creating interactive installations. And that's when I started to use photography as a communication tool for myself. When I arrived in Angola, I was actually very broken as an artist, because when I was living in the Netherlands, I wanted to talk about my Blackness. I wanted to exhibit Africa as a whole, and I wanted to see more of what is my culture, of what is my history in the art academy. And my final grade was actually grade 6, and with the comment that I was lucky to be able to go to the next level. And this negative comment made me realize that no matter what, I will have to make it work, because in such an international academy, there is just a lack of representation of what is Black, what is Africa. And also there's a lack of African artists in the academy. So what I was telling them was very unknown. And when I moved to Angola, I decided to look more into my history as a woman, so that I could create a voice and create body of works where I would be able to relate to, and with the resources that my country was offering. When I moved to Angola, it was in 2015, and we were entering one of the hugest financial crises in Angola, and there was a lack of materials, there was a lack of support from our government. So there is no financial support, and suddenly you move from a country where it was cheap to get a camera, where it's cheap to get the materials, to a country where you don't have any shop that can actually offer a lot of materials for you to continue to explore art. So I decided to look into my failure to not be able to have the money to produce the artwork that I wanted to create, because yeah, with no financial support, you are limited. But when I embraced this failure of lack of financial support, lack of materials, lack of even knowledge, because there were no books where we could go back to actually support our ideas. In Angola, we don't have a lot of books that artists can look into it. That's when I understood that
I had to look into it in a different way by becoming an artist that takes this failure, that takes whatever the continent has to offer and makes it work. So I started to recycle, and recycling stories brought me into the idea of talking or even sharing my experience as a young girl. I lost my father in a very young age. He was diabetic, so he was amputated, and I wanted to start with that, to start with my own stories, and to start with the stories that are shared by family members. So Fortia existed first as sketches, then as poetry, and I think is one of the works where I invested more time, and where actually through failure I was able to find new ways to express myself. Because first my idea was to actually do the shoot in a studio, and professional studio was very expensive in Angola. But when I think back now, at that moment, I was actually performing as an artist that was studying still in the Netherlands, and I needed to finally arrive mentally, and also as a professional, finally understand how to exist in my own country, because we have so many resources. So I started to look for locations that the nature can offer, and then to produce work instead of printing through a 3D machine. I started to use my hands, because yeah, I think that in Angola, and actually in most African countries, we have very powerful hands. We create beautiful woodwork or any other material. We are able to make it work with trash, with recycled things that arrive from other countries. We make it work. So then during the production of the masks, to actually cut the cost, we decided to recycle paper. So I used paper, and I used also cassava powder as glue, because I decided to not depend on my lack of money, but rather to find ways to make it work. As I can say, hustle. So I was hustling to make it work. And while I was trying to discover more about the emotions that I felt since I lost my father, is first of all that I don't believe that anybody's ever ready to go through the process of losing a father at this young age, where I couldn't understand about the death, the ritual of the death, what happens with the body. Why is he so, why is he incomplete? Because in Angola, because of the lack of good hospitals, my father was not able even to receive the help that he needed. So I found a group of men that were in the same situation. They had no legs, some had no arms, and some of them survived the sickness. So I started to interview them. I started to work with them together so that I could understand how it is to actually live without some parts of your body. Because when I think about disability, the images that we see are often aggressive, negative, and they don't empower people. And when you see it by firsthand, you know, oh, it's about disability. So I wanted to put in the images the poetry that I feel when I would think about my father, or even when I would think about the strength that I learned from the men that participated in Fortia. And Fortia is a Latin word which means strength. So it's through them that I was able to complete the work and to understand that a disability doesn't specifically need to be exhibited in the way that we know, a man without a leg or a man without an arm. There is something beautiful in it, and that's when people survive and make it work by actually existing in a way that is even more powerful than how they existed before, because there is a mental issue also attached to it, and also how we in Angola don't have the
mental support. A lot of people are left to fight their own demons on their own. And for me to create such an artwork, it meant that I had suddenly the opportunity to create something that could start the conversation about disability, but also about images that can represent them in a different way. So when I finished Forge, I continued to explore photography as my main medium as an artist. And I must say that for me, I thought Forge is one of the works that is well known. One of the challenges that I had as an artist was to not continue to produce images that work, because suddenly Forte was being exhibited everywhere. It was being printed in different newspapers. So the challenge was also to actually not depend on images that you can create that become successful and that sell. But of course, as an artist, you also have to survive. And if you are, I think anywhere around the world, it's just difficult to receive financial support. So it's very easy to manipulate and start creating body of works that become famous or well-known, or that somehow are easily sold by galleries. So I had to question my own ways of producing art. And I wanted to produce in a way where I wouldn't lose what is the essence of me as an artist, and that is to recreate stories, empower, and not rather to fall into this circle of creating to make money and to become famous or to feel satisfied, because although now I'm still satisfied, I'm more satisfied now that I produce works that are not with the first thought of making it to sale, but actually making it to exhibit the part of Africa that I wanted to represent, because that's the part of Africa that I know, which is Angola, but also to then speak to others through the use of the Black body, so that it becomes then the language that I use to tell our stories. And one of the things in Angola is that we don't study in English. In the Netherlands, I was also not studying in English. I learned to speak Dutch. And the lack of this language also as an artist, it brings a lot of challenges, because nowadays when you have to submit an artwork, you have to write about it. And I think that that's very challenging for artists that are in countries where they don't speak English, where they don't learn to write in English. So right now I'm actually questioning myself, what if I make work that has no introduction at all? What if it doesn't say anything? What if you have to find on your own what this work is about? Because what worries me when I think about Angola is that we have a lot of artists that are hungry to be successful and to actually find new ways to produce art with the materials that our country offers. But the lack of knowledge in the language is a big issue. And also the financial issue, that if you don't have the support of your family, friends, constitutions, or even your government, you actually, we all are taught that that is money that makes things move. So my challenge right now as an artist is I have to take all those things away and make it work with what I have, because there is this powerful thing of making it work with whatever you have and can find. And my latest work, I was able to actually get the materials from people for no price at all. It was free. And I'm challenging myself to stop depending on the financial support and stop depending
on the materials that I was taught to use to be able to be an artist. And for me at the moment is that I'm very proud to see all these artists coming from Africa and actually starting conversations in other countries. I always thought that I needed to become a politician to be able to speak, to be able to tell our stories. But I found out that it's through art that I can travel anywhere with the images or with art installations, that I can start conversations with anyone without even asking permission to join their table. So who am I now? I am still myself, but looking at it in a different way, because I want to be more independent. I want to be able to recycle stories, but also to be able to recycle what I have to produce work, and to empower others by actually existing as an artist that gives it back to Angola. And I'm currently also studying more so that I can be able to offer my help to the new generation of artists, which have a lot to offer as well. So thank you for having me. And yeah, I'm very excited to continue our conversation. Thank you for that, Lola. I think two very important things stand out for me from your presentation. And number one, I think it's the importance of art and creativity in giving a voice to people who are marginalized in our communities, people who often don't have ways of self-expression, and at least ways that make people stop and listen. But you also made mention of kind of allowing audiences to define your art. I think if I interpreted what you were saying correctly, without you having to tell them what it is, and allowing them to make up their own mind as they engage and interpret, and I guess experience your art, which I think is one of the very core things about art and creativity. So thank you so much for that. Last but not least, I'm going to ask us to welcome Matali Matabane from Lesotho. She is a digital media artist, and she's going to give us the very final presentation for the day. Matali, in the interest of time, I am going to ask that you keep your presentation at 5 minutes so that we're still able to engage artists in a panel discussion. I hate having to cap people on how much they can say. It is a moderator's nightmare, but sometimes it has to happen. And unfortunately, it's happening with you. But yeah, thank you so much for joining us, Matali. You can take it away. Hi, thank you, Dimpho. My name is Matabane. I am a digital artist from Lesotho. I started off working with photography. I'm a self-taught photographer. I've been doing it for a couple of years now, but recently I think my work has evolved into exploring the self, particularly as a Lesotho woman. I found it very necessary to tap into my culture, which Lesotho is synonymous for the blanket. But within those contexts of the visual aspect of it, there are a lot of politics that are surrounding the blanket, for example, because Lesotho is a land country. Our culture is very much seeps into and is interrelated into South Africa. So there are those aspects of identity that Basotho have. And I think it's such an interesting way to try to explore femininity, particularly because when we talk about the blanket, we talk about masculinity, and a lot of how it's worn and how it's represented is in a masculine
context. For example, there's this Krugerstop incident that happened recently where they're called Zamazamas. These are illegal mining activities that happen in South Africa that are related to Basotho and Bosotho, but like, how can we take out of what we know and what we see and how we're interacting with other people and make it into our identity? And with this image here, it's called Titled. It's actually an interplay into an empowerment of femininity through the blanket, which is sort of a power symbol and a status symbol, into redefining my own identity and feeling powerful, as a lot of women to some extent feel disempowered and unsupported by society. So what I try to do is to take the blanket and make it into a sort of a costume, and sitting in a very in a position that kind of represents a sort of power. So I work with things, materials that are readily available, like safety pins. So this whole thing is held together by safety pins, but also playing into that idea of how do you feel secure within yourself? So I think a lot of the visual language that I'm trying to explore with this series of blankets that I'm doing is to define a sense of safety for women, a sense of safety as an African, as a Lesotho, being within other African countries, because to some extent, there's a certain sense of isolation that comes with being a landlocked country. So you're predominantly influenced by one country, while I think other countries and other cultures have this opportunity to be inspired and to cross cultures with other cultures. And I think it speaks to the second slide, the second artwork, which is Headspace. And with this, it also speaks to how women and our interconnectedness, but like in terms of exploring ourselves through the matriarchal aspect of things, so that we can tap into the power of past or the ancestral part of us who are feminine. And you can see like the interrelation between what people would term elongated heads, and how the same aspect and the same visual language is being carried out to our own hairstyles now in Lesotho, and that interconnectedness, and as a way to sort of create that resilience and that tapping into the power of women, that line of that connecting and remembering ourselves as powerful women, as people who have carried ourselves into our current generation. I think this Headspace piece really speaks to that connectedness and that the idea of sisterhood as a support system for people who are like myself, are trying to find themselves and really feel rooted in a digital space, in
as a hybrid person who has a lot of influence from my own culture and South Africa and the general global north as a cultural storehouse. So I'm currently working with artists to kind of create myself within that context, but also to explore myself in a futuristic way. So I do a little bit of digital art as well. So it's really just merging my present with the past, which are the archives, and then moving that into a very futuristic and very digital visual language as informed by that practice. Thank you very much. Thank you so much for that, Matali, and for almost sticking to the 5 minutes that I indicated you before you started speaking. You missed it by a minute or two. Ladies and gentlemen, those are all the presentations from our incredibly talented, wonderful, groundbreaking, I don't have the language to describe them, artists. And I think for me, what stands out is how much of the identity of being young, Black, and even woman is captured in so much of the art that we have gotten to witness today and the art that was on display. We do have a couple of minutes, so I think I am going to ask each of our artists one question, and I'm going to ask that we answer the question in the order of the presentations, just to save time, and that we stick to at least 2 minutes. And I think my question is around having done a lot of work on this particular program over the past couple of years, and this is just personally, I'm really having to have these conversations where we interrogate the intersection of art and development, the intersection of creativity and social impact. And I think what we find is the ways in which art helps us to drive different narratives, challenge perspectives and stereotypes. And oftentimes that is where the work begins of truly changing the communities and the societies that we find ourselves in for the better. But I'd like to ask the artists, for me, what does art for development, what does using art as a tool to create better communities, better societies, better people, a better world for women, youth, people living with disabilities that Lola mentioned, what does that mean to you? It's a very, very big question, and you all have 1 minute to answer it, and then we're going to wrap up today's discussion. All right, that is a big question, and I'll try to just condense my response into 1 minute. I was asked recently, and I think it ties into my response to this question, what sort of satisfaction do I get from being an artist or making art? And for me, I think that there is much value in having conversations much like this about art, because I think that it's only really through the conversations that you're able to have about art, say with fellow artists, loved ones, family, friends, but even complete strangers. I think it is in those sorts of conversations that you're able to gauge the actual social impact that art is able to have, the sort of reach that art is able to gain, and furthermore, the meaning and value in art, in the artwork of those of us that have joined the panel today, the sorts of concepts that we're engaging. And it's only really, I think, in conversations like these that we're able to unpack the real meaning and value that goes behind any old pretty picture. I think it's that aspect of art and art making that emphasizes the social impact for me and the potential for art to make change in our communities or ignite change. I hope that answers your question.
brilliantly. Without wasting any more time, I think after you, we had James, if I'm not mistaken. So was it Valerie? Yes, if James, I'm here. Awesome. James, you, Yeah. and then straight to Valerie. And then I believe we had Lola, and then we'll wrap up with Matali. Yeah, let me be quick before the 1 minute get finished. And then the issue of the art, you know, the content in art and development and providing better world for especially for people like with the special disabilities, women and youth. You know, art can play a very vital role, you know. As I said, in African context, if you want to speak to someone and then you have to use that art because it's a powerful tool, can reach them, can make a change among the communities, can heal, you know, the people who are traumatized, especially in our context in South Sudan. For during our war, you know, we used to speak to people through our art, through our painting, through our music, through our sculptures, through our pictures, you know, we speak to them. So art is a very powerful tool. Thank you so much. I guess I'll just jump in quickly. I'll just borrow, you know, sentiments from a friend of mine who's also an artist, and they identify as non-binary. And, you know, I think art has the power to make people be seen, to count the uncounted. And so in terms of, you know, narratives around queerness and queerness in relation to Africanness as well, you know, there's a lot of taboos around that. And yeah, I just feel like we can reclaim back power and we can write stories that, you know, maybe previous generations were afraid to write. So yeah, the power to be fearless. Thank you. Thank you for that, Valerie. I think after you came Lola. Yeah. And then we'll wrap up. Yes. So thank you, everyone. I really enjoyed this talk. And just to give my answer very quick, I think that for me it's important to be part of history, and also that is through art that we are reinventing ourselves and writing our history, and also writing our future, because through art we are able to reinvent ourselves and promote power to the new generation by saying that we are a generation that is fearless and we don't need any recognition to achieve our goals, and to consider that what is coming out of our continent is good enough to be exhibited in the museums. And yeah, that's my answer to the question. Thank you. Hello? Matali, you have Okay, the I'll just go. honor of having the last word. Okay, thank you, Dimpho. Thank you also everyone for just sharing. I think the most potent thing about art is that it's very universal. There are no boundaries to who you are. You come as you are. You express yourself freely as you want to, and creating that social cohesion is such an interesting point to talk about development. As we become one community, it's easier for us to move forward and advance and evolve as a community through the power of art, because there are no boundaries. Everyone is essentially an artist, I think, given the chance. An artist like the universal language. Thank you. Yeah.
You know, one of the things I absolutely love about hosting conversations is that you are often left with more questions than before. You usually have more questions than answers. And I absolutely love how you wrap that up for us, Matali, by making mention of the fact that art plays such an important role in achieving social cohesion. And I mean, as someone who is from South Africa, with the kind of past and the history that we have, we are definitely a nation that still struggles with social cohesion. But perhaps the role of creativity and art in these conversations is to even define what social cohesion is. How do we know when we are a socially cohesive community, you know, or society? And I think art and creativity and these spaces can really help us shape and have those often difficult and uncomfortable conversations. Thank you so much to each and every one of you for being part of today's exhibition, to Marina, Galvani and the team for putting together this awesome space, to Kim Makin from Botswana, Matali Matabane from Lesotho, James Sekwat all the way in South Sudan, Valerie Amani from Tanzania, Lola Kiazu, and I'm not forgetting anyone. I think I mentioned Kim, but just in case I didn't, Kim Makin, who's a neighbor here in Botswana. Thank you so much for your insights and for so graciously and generously sharing your creativity and sheer brilliance with us. Please do continue to engage with the art program and this exhibition on social media. The hashtag that we use is We Are Afrika. But for myself, Dimpho, Lekgeu, all the way in Johannesburg in South Africa, it's been an absolute pleasure to host all of you. Goodbye. Wonderful. Thank you, Dimpho, and thank you to all the artists. This has been fabulous. As Dimpho said, there are more questions now that pop into my mind. I put in the chat for everybody, continue the conversation, the hashtag We Are Afrika Art. I know personally, and with my team, we are extremely grateful to all the artists and to Dimpho and everybody who made this exhibition possible. You have been extremely generous, and you really showed to us, as the almighty World Bank, that art really can change society. So I have tears in my eyes, literally. So thank you. If you want to stay online, and for new people who want to join us, we are starting now the panel in French. I would ask kindly all the colleagues from the French panel to test with us if the audio is working, because we flow directly into the French component of this presentation. And if you are so inclined to join us this afternoon, or for you, many of you for tonight, there is another presentation in the afternoon starting at 4 p.m. Washington, D.C. time, and that will be both in English and French with interpretation. Thank you again, really from the bottom of my heart. That has been really fantastic session. Thank you. Wonderful session, thank you. Just trying to see if I can check the audio for the moderator. We have Diarietu with us. Diarietu, good afternoon. Do you mind to speak and to connect with the camera? And Alumbe, another of the presenters, is here as well. Bonjour or bonsoir, Alun. Hello. Vous m'entendez bien? Oui, on entend très bien. On entend très bien. Bonsoir. Trish, can you hear everything fine from Yes. Alun? Okay. Parfait, merci. Okay. I'm trying to reach Diarietu to see if she can put a mic on, because she was there, but I don't think she could hear us. She's here. I see her. Ah, there she is. There she is. Perfect. Could you please unmute yourself so we can just hear you? Diarietu? She was here. Okay, we'll just move on to the next person.
Charissa, can we please see? There you are. Can we just hear your audio, please? Bonjour. Bonjour. There's a little bit of an echo. Can you speak a little bit more? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Okay, it's fine. Merci, merci. Can we listen? Can we see and hear Emmanuel, please? Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche bien. Emmanuel a eu une émergence, elle n'est plus là. Elle n'est plus dans la table ronde, mais j'espère Apollinaire, Doff, je ne les vois pas en ligne. Non, pas encore. Je vais essayer de les rejoindre aussi. So we are not hearing and seeing our moderator. I just sent a message to ask to unmute. So Marina, the people that are still missing are Apollinaire? Seulement Apollinaire. Yeah, ouais. I'm trying to reach him now. Okay, thank you. Oh, we have audio. Wonderful. Diratu, can we hear your audio? You're muted. Allô? Est-ce que vous m'entendez bien là? Parfait, merci. Okay. So Marina, the only one missing so far is Apollinaire. Exactly. So I'm not sure if you want to start and... I think we start. Okay. In the interest of time. Donc, bonjour et bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette table ronde en français pour l'inauguration de l'exposition We Are Afrika, The Power of Women and Youth. Nous sommes l'Afrique, le pouvoir des femmes et des gens. Donc, c'est une table ronde exceptionnelle puisqu'on a la possibilité, pas seulement d'entendre ce que les artistes ont dans leur vision de leurs œuvres d'art, mais aussi de poser des questions. Vous pouvez trouver les questions sur chat ou avec les social media. Je vais mettre encore une fois les hashtags dans les chats pour tout le monde. Je suis Marina Galvani, je suis la conservatrice en chef de la Banque mondiale et avec mon équipe et moi, je vous souhaite vraiment une participation active dans cette table ronde. Je voudrais passer les micros à Dialito Diallo, qui est notre modératrice et qui est qui a gagné les prix comme blogueuse pour son pays, le Guinée, de la compétition internationale de la Banque mondiale. Donc, merci à tous les artistes et Diarieto, à vous la parole. Merci beaucoup à toi, Marina. Toi qui ne cesse à chaque fois de vraiment t'investir pour le développement de l'Afrique à travers l'art, qui ne cesse de mettre
tous ces artisans que nous avons, tous ces artistes. Grand jour pour nous de vraiment arriver à... Et donc, aujourd'hui, nous sommes au panel et il a pour thème comment l'art et les artistes peuvent contribuer à créer un nouveau récit sur l'Afrique. Donc, c'est bien ceci qui nous réunit ce soir ou ce matin, si on veut parler à Washington, parce que moi, je parle depuis Abidjan. Donc, pour parler de ce thème, pour développer ce thème, nous sommes avec des formidables artistes qui nous viennent des quatre coins du monde. On a en premier Chariza. Il faut dire que Chariza est une artiste féminine, photographe, et qui lutte beaucoup sur des questions de développement et sur comment avoir un nouveau récit sur l'Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'avec ses photos, elle arrive à nous montrer un nouveau récit de l'Afrique, un nouveau visage de l'Afrique, afin que les Africains puissent savoir ce qu'est la valeur de l'Afrique. En second, on aura Alioune Bi. Alioune Bi, il faut dire qu'il est franco-sénégalais. Il travaille donc entre la France, le Sénégal et les États-Unis. C'est un photographe autodidacte, mais il faut rappeler qu'il est architecte de formation et il expose partout. Il a exposé dernièrement à la Biennale de Dakar et aussi en 2017 à la Lagos Photo. À côté de Aline, on aura Dof, plus connu sous le nom de Dof, mais qui s'appelle Apollinaire Guillab, qui nous vient du Tchad. Et donc, il faut dire que Dof est un sculpteur de base au Tchad, dont les œuvres ont été présentées dans de nombreuses expositions personnelles à l'échelle nationale. En France, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, il décrit son art avec une expression de son environnement à travers lesquels il explore des sujets liés à l'éducation, à l'enfance, aux soldats et à la violence. Donc, pour toujours rappeler le thème et pour ceux qui nous suivent en ligne, si vous avez des questions à poser à nos différents artistes, vous pouvez juste écrire dans le chatbot et je pense que nos artistes feront le malin plaisir d'y répondre. Je vais donc passer la parole à Chariza, qui est la femme, donc qui est la seule femme artiste dans ce panel. Et donc, comme je suis une femme, honneur aux femmes. Chariza, tu peux allumer ton micro, ta caméra et tu as la parole. Est-ce que Chariza m'entend? Oui, je t'entends. Ok, merci beaucoup. Bienvenue à notre panel et puis voilà, je te cède mon lutrin, je te cède le micro et puis dis-nous ce qu'on a envie de savoir. Ok, merci beaucoup. Vous allez me pardonner parce que j'ai un peu la grippe et la toux un peu. Moi, je m'appelle Yadoukunda Charissa Daniela. Je suis burundaise. Je suis une photographe. Depuis 2016, j'étais encore au lycée. J'ai commencé à pratiquer vraiment la photographie à temps plein en 2019. Lorsque j'ai terminé mes études, j'ai commencé avec un atelier de photographie sur le storytelling, d'où j'ai exposé mon premier projet, le projet qui est exposé là, qui est appelé La joie de vivre. C'était un projet qui raconte l'histoire du quotidien de Chisa Jérôme. Chisa est un homme qui est né avec une situation de handicap, mais qui a toujours un sourire sur ses lèvres, qui voit la vie comme, je pourrais bien dire, de la meilleure façon qui soit. Et puis, pour ce projet, moi, je voulais vraiment montrer la vie qui est dure de Chisa, mais de la meilleure façon qui soit. Parce qu'avec lui, on s'est rencontrés dans un groupe de fraternité, un groupe de prière. Donc, je le voyais toujours qu'il souriait alors qu'il avait cette situation. Mais je me suis dit, alors il faut que les gens, la communauté burundaise ou les autres, voient cette sourire de cette personne qui a du mal même à parler, mais qui a toujours le sourire, qui a toujours la bienveillance, la joie, alors que lui, avec ses difficultés-là,
comment dire, il dégage toujours la joie, le bonheur, la bienveillance avec toute la communauté et avec tous ses voisins et tous ses amis de la fraternité. Alors moi, j'ai voulu vraiment m'exprimer à travers Chisa, parce que je voyais que même dans notre pays, il y avait tellement de problèmes, mais que même les Burundais, ils étaient vraiment accueillants. Et puis, je me suis dit, alors, il faut que je parle de ça, il faut que je m'exprime comme un artiste, parce que c'était un peu difficile d'être une femme artiste. Selon notre culture, la femme ne pratique vraiment pas la technique. Et ils me disaient tous d'abandonner lorsque j'ai commencé la photographie, parce qu'ils me disaient tous qu'avec la culture, ce n'était pas vraiment possible qu'une femme soit une artiste photographe. Et puis moi, je me suis découverte avec cette passion de la photographie. Et puis je me suis dit, là, il faut que je découvre cette passion qui est en moi. Avec cette première projet, j'ai pu raconter cette histoire, j'ai pu m'exprimer, et puis j'ai vu comment la communauté m'a accueilli, a pu m'accepter avec ce projet-là, et puis je me suis dit, il faudra que je continue à raconter des histoires à travers la photographie. Et c'était un peu difficile parce que jusqu'à même maintenant, il y a le manque de confiance entre ma communauté et moi. Ils n'arrivent pas vraiment à m'accepter comme je suis, comme une femme artiste. C'est au début, mais je crois qu'à la fin, ça sera vraiment exceptionnel de voir qu'il y aura vraiment tellement de femmes photographes parce que c'est peu. Mais avec cette formation en 2019, j'ai rencontré d'autres femmes photographes. D'où on a créé une collectif des femmes photographes burundaises. Et cette collectif-là, on avait pour objectif de s'unir, de faire quelque chose de grand ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. Et puis, on a créé ça en 2021 et on a fait un lancement du collectif le 8 mars dernier pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Et puis là, on a fait un projet, on a fait une exposition pour rendre hommage aux femmes cultivatrices. On a fait une série de 10 photos qui racontaient l'histoire de la vie quotidienne de la femme cultivatrice dans les milieux ruraux. Et puis, avec cette exposition, on a vu que vraiment le public burundais était vraiment content de voir notre travail, nos histoires qui étaient exposées là, comment on était vraiment sérieux dans notre travail, parce qu'ici, on ne voit pas vraiment que l'artiste peut vivre de son art. C'est vraiment quelque chose de dur, parce qu'on ne fait même pas souvent d'expositions. C'est vraiment dur de faire des expositions ici, parce que même les gens n'achètent pas les photos parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'art. Mais personnellement, j'ai vu que l'art pouvait vraiment changer ou comment dire, ou parler beaucoup plus que les mots. Parce que lorsqu'on a commencé avec le storytelling, ici avec les expositions, on a vu qu'il y avait des personnes dans les expositions qui comprenaient notre langage artistique, qui comprenaient nos messages à travers la photographie. Et puis, j'ai vu qu'il y avait, je dirais bien, un blocage, que les gens de la capitale surtout ne comprennent pas c'est quoi la culture burundaise, pourquoi c'est un blocage entre nous, les jeunes générations qui font des domaines différents de ce qu'il y avait déjà ici. J'ai vu qu'il y avait ce manque-là de, comment dirais-je, il y a des personnes qui ne comprennent pas c'était quoi la culture, pourquoi avant les gens faisaient ça et ça et ça. J'ai fait des recherches sur la culture burundaise, je n'ai pas vraiment trouvé trop. Il n'y avait pas vraiment de photos qui parlaient de ça. Et puis, je me suis décidée de parler de ça. J'ai déjà commencé, j'ai un projet en cours qui va parler de la culture burundaise, parce que j'ai vécu plus de 5 ans ensemble avec ma grand-mère, et elle m'a raconté tout sur la culture burundaise.
Et puis, je me suis dit, là, il faut que les autres Burundais, les jeunes générations surtout, comprennent c'est quoi la culture burundaise, pourquoi dans la culture burundaise, avant, avec l'époque royale ou même après, il y avait, la culture burundaise avait toujours un rôle très, très important jusqu'à aujourd'hui. Et c'était quoi, il y avait quoi, pourquoi ces différentes rites qu'ils font jusqu'à maintenant. Et puis, c'est là que je me suis dit qu'il faudrait mettre en lumière tout cela. Et là, j'ai commencé avec quelques communautés qui ont toujours ces vraies richesses de la culture burundaise. Et c'est encore difficile avec... il n'y a pas vraiment d'espace de dialogue avec d'autres artistes ou un espace pour exposer. C'est vraiment dur d'exposer ici parce que déjà, il n'y a pas vraiment de public qui vient voir l'exposition parce qu'ils ne comprennent pas. Je crois que nous sommes tout au début, mais qu'avec le temps, l'art au Burundi peut aussi être, comme on dit, un moyen de communication, un moyen de s'exprimer pour les artistes et même pour le public. Avec ce collectif, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré d'autres photographes qu'on avait les mêmes objectifs, je dirais bien, la même vision des choses, les mêmes personnes qui comprennent c'est quoi l'art. Ils avaient je dirais bien la compréhension. Il y avait la compréhension entre nous et c'est vraiment bien pour nous parce que ça nous a aidé et ça nous a permis d'avoir quelques partenariats pour mieux gagner notre vie avec notre art. C'est un peu ça en tout. Et puis avec ce projet de culture que j'ai déjà commencé, vous pouvez voir sur mon compte Instagram, il y a des photos de vaches et des autres, des maisons, des paysages. Et avec ce que j'ai découvert en faisant des recherches sur la culture burundaise, je me suis dit que comme la communauté nous dit que la culture burundaise est distinguée avec beaucoup de choses qui interdisent les femmes de faire quelques domaines qui sont un peu techniques comme la photographie et d'autres. Je me suis dit, là, il faut que je mette en lumière tout ça pour que les autres qui sont derrière moi, je dirais bien la jeune génération, ne vont pas avoir les mêmes obstacles que moi, les mêmes blocages que moi. Et puis, je veux faire, j'ai déjà commencé à écrire un livre qui parle de ma vie personnelle et ma vie professionnelle, mon parcours, pour dire qu'il ne faut pas vraiment interdire les femmes surtout et aussi les hommes qui sont des artistes à pouvoir s'exprimer devant les autres parce que c'est vraiment quelque chose de dur d'exposer ou de raconter une histoire à travers la photographie parce que les gens ne nous comprennent pas dans notre communauté. Mais je dirais bien que ce projet-là viendra pour mettre en lumière tout cela sur la culture burundaise pour que ça ne soit pas un blocage pour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est un peu tout ça. Oui, je dirais bien, c'est ça. Et je voudrais bien remercier vraiment la Banque mondiale, également Marina, pour cet espace ou cette parole que vous m'avez donnée parce que c'est pas, je dirais c'est la première fois qu'on me donne une parole dans un si grand public. Ouais, c'est la première fois et ici, ils m'ont félicité et je me suis dit, OK, alors là, il y a vraiment des personnes qui valorisent notre art et qui nous donnent des opportunités et on a vraiment besoin de ça. Ouais. Pour nous, les femmes, et pour les hommes aussi, c'est vraiment quelque chose de plus grand que vous ne le pensez. Et merci beaucoup.
En tout, c'est un peu ça. Vous pouvez vous poser quelques questions sur ce que j'ai dit ou ce que vous n'avez pas bien compris sur ce que j'ai dit. Merci. Merci beaucoup, Chariza Daniel Iradokunda. Vraiment, c'était une intervention brillante et je pense que cela suscitera d'énormes questions sur les réseaux que je prendrai un plaisir à te les demander à la fin. Merci beaucoup pour cette intervention. On voit que tu es une artiste féministe et très engagée et moi, en tant que femme, ça fait que me réjouir. Là, je vais passer la parole à Aliounbi. Je vais passer la parole à Aliounbi. Juste Alors, pour rappel, c'est Aliounbi. Aliounbi. Alune, avec un U. Juste pour bien préciser. Ok, Alioune. Alune. Voilà, super. Désolée. Non, il n'y a pas de souci, je dirai tout. Alors, comment ça va? Ça va très bien, ça va très, très bien. Et toi? Super. Super. Comme ça, tu es photographe, mais architecte de formation. Et donc, comme on disait tout le temps, le sujet, c'est comment vraiment les artistes et l'art peuvent vraiment changer le récit sur l'Afrique. D'autant plus qu'on sait que c'est triste de le dire, mais on a un peu un récit super noir sur l'Afrique. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment à vous, les artistes, à nous, les artistes, de changer ce récit-là. Et donc, je te laisse la parole pour que tu nous en dises plus. Merci Djaratou. Et aussi un grand merci à Charissa parce que déjà, il y a la parité, on a qu'elle en ce moment pour nous représenter et je pense que c'est un sujet très, très important dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Et je pense aussi d'ailleurs que toute la conception de l'art en général tourne autour de ça en fait, de révéler ce qui est caché. J'aime bien dire que l'art nous permet permet aux autres de se poser les questions qui n'ont pas pu forcément se poser au cours de leur vie, mais des questions vraiment existentielles et des questions aussi qui libèrent. Donc, comme tu l'as si bien dit, je suis à l'UNBI, je suis artiste, plus connu pour ma photographie et architecte de formation, mais je me considère plus, en fait, j'utiliserai plus le terme artiste dans la mesure où je pense que toutes les stratégies sont bonnes pour pouvoir faire passer son message. Et mon message, il est très simple, j'utilise les contrastes et les contradictions pour pouvoir révéler l'évident, ce qui est évident. Et pourtant, en fait, j'utilise le mot évident, mais je pense que l'évident n'est pas si évident aux personnes lambda dans la vie, car on est bombardé d'informations, d'autant plus aujourd'hui avec la technologie, avec l'Internet, notre ère digitale. Et ce qui se passe souvent, c'est quand on reçoit trop d'informations, en fait, on n'est plus en mesure de filtrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et au final, l'information la plus importante, je pense, dans une existence, c'est de savoir qui on est. Une question très, très vaste, une question fascinante, mais en même temps qui a plusieurs facettes, qui a plusieurs réponses. Et je pense que c'est ça aussi le rôle de l'artiste, c'est de mettre un miroir devant la société de façon à ce qu'il puisse comprendre ses actes, comprendre ce qu'il fait et à travers ce qu'il fait, comprendre ce qu'il est. Et il y a un point qui a été soulevé un peu plus tôt, c'était celui que l'art, en fait, est des fois pas très compris chez nous. Des fois même, il est même plus apprécié à l'extérieur qu'à l'intérieur du continent. C'est en train de changer. Et donc, du coup, j'encourage les artistes comme Charissa à continuer ce qu'elle fait. C'est tellement important et le fruit de son travail va vraiment être pertinent sur le long terme.
Mais pour revenir à cette histoire que c'est pas assez intégré dans notre société, je ne sais pas si c'est lié à la colonisation, parce que nos parents, la génération au-dessus de nous, voulaient répondre à l'appel de ce que les anciennes colonisations voulaient, donc des docteurs, des hommes d'État, des instructeurs, des enseignants. Et dans tout ça, en fait, on a oublié que dans le socle même d'une société, on trouve des personnes qui sont là pour nous ramener à l'instant présent de qui nous sommes, là, tout de suite, qui je suis. Et comme on le dit si bien, si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on part. Donc, mon travail traite énormément sur ce sujet, à savoir qu'il faut que il faut retrouver à travers les bribes de ce qui nous reste du passé, creuser pour pouvoir construire un futur qui sera en cohésion, en symbiose avec notre nature profonde. Et pour moi, c'est ça la plus forte des libérations qu'un homme peut avoir, c'est d'être juste près de ce qu'il est. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi un travail de liberté, d'émancipation au final. En commençant par soi, bien sûr, parce que l'artiste vient avec un travail autobiographique, mais qui est très discret, qui est très subtil. Mais à travers ce travail autobiographique, vu qu'il fait partie d'une communauté, il répond en fait à la biographie de plusieurs personnes. Et ces personnes se voient dans ce reflet et arrivent à se retrouver, en tout cas à savoir qui ils sont. Je vais peut-être te demander, Jaratou, si tu as d'autres questions, de m'aider, mais sinon, je peux peut-être parler un peu plus de moi. Si... Je suggère que tu nous parles un peu plus de, par exemple, comment est-ce que en fait, tu arrives à impacter avec ta photographie que tu fais. Je sais déjà que toi, tu vis entre les États-Unis, la France et le Sénégal. Mais est-ce qu'avec ton art, tu arrives vraiment à impacter les jeunes du Sénégal et pas seulement ceux qui sont en France et aux États-Unis, vu qu'aujourd'hui, il est question de parler de l'Afrique, d'un nouveau récit sur l'Afrique? Oui, non, absolument, absolument. Et je dirais pas qu'au Sénégal. Bon, en fait, ma mère est de la Guinée, comme toi. Donc, je suis moitié guinéen. Et d'ailleurs, les frontières africaines, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça parce que elles datent il y a pas si longtemps et il y a tout un mur qui s'édifie avec ces frontières, donc qui nous sépare. Mais je sais que mon travail résonne sur tout le continent. Je le dis pas avec audacité, mais plutôt avec humilité, parce que plus je bouge autour du continent et plus je vois les résonances, comme si en fait chaque pays avait une réponse aux mêmes questions que l'on se pose. Et en effet, pour vraiment répondre à ta question, ça m'arrive pratiquement au moins 3 ou 4 fois par semaine qu'un jeune me contacte via les réseaux pour me dire je suis très touché par ton travail, ça m'inspire et voilà ce que je propose aujourd'hui. Et je pense que c'est exactement ce que Charissa essaie de dire tout à l'heure. Elle facilite un peu ce passage à la découverte de soi, à la découverte de son potentiel, et c'est très constructif pour tout le monde au final, pour le continent. D'accord, super. Et donc, toujours pour continuer, on s'est amusé un peu à demander à des internautes sur les réseaux de nous décrire des photos que tu as prises. Donc, pour la première photo qui s'affiche là à l'écran des auditeurs et des téléspectateurs, il y a Satel Moketo qui nous dit, bon, quand il voit la photo, en fait, la photo l'inspire en fait vers l'avenir, tout en conservant notre identité culturelle. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses par rapport à la première photo où on voit le papa avec la jeune fille sur les pieds et tout ça? Je pense qu'elle a touché du doigt exactement ce que j'essaie de dire. C'est vraiment, c'est un regard vers l'avenir sans oublier en fait son passé.
Et je pense que c'est pour moi la voie du milieu. La voie du milieu. Dans certaines cultures, on dit que l'avenir est en fait derrière nous parce qu'on le voit pas, et que le passé est devant nous parce qu'on le voit. Mais quand on est habitué au récit de l'Occident, on a plutôt tendance à mettre beaucoup plus d'importance sur le futur que sur le passé. Mais je pense qu'on gagnerait beaucoup à s'inspirer de notre patrimoine culturel. Super. Et donc, toujours dans la même lancée, on a Waziri qui nous parle de la... Est-ce qu'on pourrait afficher la deuxième image, la deuxième photo? Donc, lui, il a décrit comme étant « Rester connecté à ta culture, quelle que soit l'évolution de la technologie ». Je pense que c'est la photo où on voit le petit garçon avec un bouquin en main. Oui, c'est bien celle-là. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il a dit une seconde fois? Oui, non, je pense qu'il est vraiment proche de ce que je voulais traduire à travers cette photo. Je pense que le titre aussi donne beaucoup d'indices par rapport à la photo, cultivation. Donc, c'est planter les bonnes graines. Et en fait, dans cette série en particulier, chaque photo est un rite d'initiation à la vie. Donc, sur cette photo en particulier, c'est le rite de l'instruction. À un moment donné, on apprend la vie à travers l'instruction et on peut apprendre beaucoup de choses, de bonnes comme des mauvaises. Et il est important de choisir les graines que l'on plante dans son jardin pour avoir le fruit, le verger que l'on souhaite. Super, alors. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces photos et tout ça. Et je pense qu'on aura sûrement d'autres questions dans le chat. On aura d'autres internautes qui voudront te poser des questions. On va revenir à la fin. Et là, je vais continuer avec le troisième artiste. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Merci, Jaratou. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Ailoun. Et donc là, je vais passer la parole à Dof. Excusez-moi, Si Diarretou. Dof est là, il pourra... Diarretou, excusez-moi, c'est Marina. Apparemment, Apollinaire a des problèmes de connexion. Il n'a pas réussi à se mettre en ligne. Donc, je viens de t'envoyer une question qui est arrivée pour Charissa. Si tu veux, je peux la répéter maintenant. Et dans la table ronde précédente, l'autre artiste, Lola Keyedzua, a parlé aussi de son travail qui n'a pas montré, elle a seulement parlé sur son père, en effet, qui est mort de maladies, mais en effet, il a eu ses jambes amputées. Et donc, elle a conduit un travail sur les gens avec des problèmes physiques. Et la question, c'est si vous avez vu un changement dans l'attitude des gens qui ont vu vos photos de Jérôme, puisque c'était, comme vous avez dit, c'est une image très positive et très souriante. Si vous avez vu des changements, pas dans sa communauté, clairement, parce que sa communauté est déjà très accueillante, mais au-delà de ça. Merci. Charisa, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as compris la question posée par Marina? Sinon, je ferai un plaisir de la reprendre. Est-ce que Charisa est toujours en ligne avec nous? Oui, je suis là. Je n'ai pas tout à fait compris. Vous pouvez... Oui, je vais te reprendre la question beaucoup plus lentement. Donc, on a quelqu'un qui nous demande, dans la table ronde précédente, l'artiste Lola Keyedzua d'Angola a parlé de la recherche artistique et biographique sur les gens handicapés. Est-ce que Charisa, avec cette image où on voit ce monsieur handicapé, le plus souvent entouré de sa communauté heureuse, est-ce que Charisa a noté un changement de perception des gens qui ont vu ces photos de Jérôme? Est-ce que tu as vu un changement de perception, par exemple, des gens qui appréhendaient les handicapés ou qui avaient un mauvais jugement des handicapés? Est-ce qu'après avoir vu des images, est-ce qu'ils ont changé leur récit sur
ce qu'ils pensaient des handicapés, ou est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça? Est-ce que tu as eu à côtoyer des personnes qui ont vu tes images, qui ont vu cette image de Jérôme et qui t'ont fait des retours? Oui, en fait, le premier jour là où on a exposé les photos, j'ai vu que même les personnes étaient vraiment surpris de voir qu'une personne avec cette situation de handicap peut vraiment sourire d'un sourire qui est vraiment vrai, parce qu'ils pensaient déjà qu'il ne parlait pas. Alors, j'ai essayé de leur dire que c'est lui-même qui va leur parler de son histoire. Et puis, lorsqu'ils ont vu l'effort déjà qu'il fait de parler, le fait qu'il fait beaucoup d'efforts, que c'est dur pour lui de parler, mais qu'il dégage toujours ce sourire, qu'il donne de l'espoir aux autres qui ont la même situation que lui. J'ai vu je dirais bien, cette compréhension du message à travers ce public-là, parce que on a fait 2 expositions avec le même projet au Burundi et c'était l'un des premiers expositions. Et puis le public burundais s'imaginait toujours que les personnes handicap sont toujours les personnes qui mendient dans la rue, à qui on voit toujours la pitié de leur donner quelque chose et quoi, mais ils ont vu cet regard-là de Chisa qui ne demande pas grand-chose, juste un sourire et qui demande juste qu'une personne l'écoute. Et puis, j'ai vu cette sensation dans tout le public ou même dans les voisins. Et puis, je me suis dit, là vraiment, le message que j'ai donné a pu être compris comme je voulais ou même plus. Oui, je crois que j'ai répondu. Ouais. Oui, exactement. Et moi, sincèrement, à t'entendre parler, j'en ai la chair de poule. Donc, c'est juste pour dire que, comme le dicton le dit, une image vaut 1000 mots. Et c'est juste aussi pour dire que ça prouve que vous faites un travail de fond parce que vous arrivez seulement. C'est pas que, en fait, la joie, le sourire qu'on a quand on voit ces images, mais c'est ce que ces images-là travaillent dans notre mental, en fait. C'est notre façon de penser qui change après avoir vu vos images, qui est vraiment touchant et qui est surdimensionnel pour moi. Et donc, on va toujours continuer. Là, je pense que je n'ai pas de questions, mais j'ai quand même des auditeurs, des internautes qui ont voulu apporter aussi à la discussion. Donc, on a Samuel Lampté qui nous dit « Nous devons créer des espaces pour raconter et nous approprier nos histoires. Nous devons investir dans des plateformes numériques qui animent le récit africain. » Et je pense que, est-ce que si Aloun ou Chariza a quelque chose à dire par rapport à ce commentaire de cet internaute? Est-ce que tu peux répéter la question pour moi, s'il te plaît? Ok. Donc, ce n'était pas une question, c'était plutôt, je pense, un apport qu'il a fait. Il est de Samuel Lampté qui nous dit, en fait, nous devons créer des espaces pour raconter et nous approprier nos histoires. Et il dit, nous devons investir dans des plateformes numériques qui animent les récits africains. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Moi, merci Samuel déjà pour ça et je pense que oui et je veux juste mettre l'accent sur une chose, c'est que dans le nous devons, ce qu'on oublie souvent, c'est de mettre le jeu aussi. Donc, je l'encourage vivement à se lever un jour et lancer cette plateforme dont il parle. C'est comme ça que ça commence en fait. Faut pas attendre que les autres le fassent, faut pas attendre que le gouvernement le propose. Ça commence avec nous. Nous sommes la réponse de nos propres problématiques. Donc, merci Samuel. Je pense qu'également, c'est ça. Donc, je retiens qu'avant de dire le nous, il faut vraiment mettre en avant également le jeu. Donc, c'est important, lorsqu'on pense à quelque chose, de passer à l'action. Je pense que c'est ce que Alon voulait nous faire comprendre.
Et vraiment, merci pour ça. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que, comme Marisa, tu as des... Je pense que tu l'as répondu, mais est-ce que tu as des retours des personnes, par exemple, qui vont te crier pour dire, mais tu m'inspires, j'ai envie de faire comme toi. Et toi, en fait, est-ce que tu leur apportes ton aide? Donc, est-ce que, quelque part, tu te prononces comme mentor pour certains jeunes qui veulent faire comme toi? Parce qu'après, c'est bien de recevoir des messages de partout. Allons, ton travail, il est bien et tout. Mais est-ce que toi, tu te portes garant de ne pas les épauler, mais d'être un peu comme une figure de réussite, donc un mentor pour ces jeunes-là? Oui, non, absolument, absolument. Et en plus, j'ai eu la chance d'être épaulé par d'autres artistes qui étaient plus âgés que moi sur le chemin, qui, moi, m'a permis de ne pas faire les mêmes erreurs, exactement comme ce que Charissa nous expliquait un peu plus tôt. Et c'était un devoir, une responsabilité, en fait, beaucoup de choses aussi, une envie de pouvoir rendre ce que j'avais reçu dans la continuation logique. Et donc, du coup, j'ai la seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que je l'ai fait, mais j'ai été très sélectif parce que on a un manque il n'y a pas assez de femmes. Donc du coup, j'ai pu travailler avec quelques jeunes photographes femmes ici au Sénégal et pas qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire aussi. Et aussi quelques hommes, quelques jeunes artistes. Et ça a été toujours gratifiant parce que ce qui est beau aussi quand on partage, même quand on enseigne, on apprend. Donc, du coup, j'ai beaucoup reçu aussi. Donc, on s'est juste apporté. Je ne dirais pas que ça a été juste dans un seul sens. C'était dans les deux sens. Merci, Aïdoun. Et donc là, je vais poser une énième question à Charissa et toi. Et je vais permettre à Charissa de répondre en premier. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui vous inspire réellement à faire vos photos? En fait, parce que moi, je suis médecin de formation, comme Marina l'a dit, et je suis blog for dev, donc j'aime aussi écrire. Mais à côté, ce que je ne dis pas souvent, c'est que je suis artiste aussi, parce que je suis fabricant de bijoux. Et donc, ça, ce sont mes bijoux. Et donc, je fais des bijoux inspirants avec du bois, donc je fais des sculptures, en fait, dans mes bijoux. Et moi, ce qui m'inspire, je lui ai dit, c'est vraiment l'Afrique, en fait. J'ai envie que quand quelqu'un porte mon bijou, qu'il sente qu'il est africain, en fait, qu'il soit africain ou pas, mais qu'il sente ce désir d'africanité en lui. Et moi, je pense que c'est ce qui m'inspire à faire mes bijoux. Et j'ai envie de vous poser la même question, vous. Qu'est-ce que vous inspire réellement, en fait, lorsque vous faites vos photos? Et je vais laisser l'opportunité à Charissa de répondre en premier. Et après, on va revenir avec Aloun. Charissa, est-ce que tu es là? Tu peux allumer ton micro? Oui, je suis là. Ouais. Je suis là. D'abord, je voulais répondre, je voulais faire un commentaire sur ce que Samuel a dit. D'accord. Je dis merci vraiment. Je dis merci vraiment à ce commentaire-là qu'il a fait. Eh bien, je voudrais dire en disant sur ce que Alan vient de dire, il faudra vraiment que chaque personne aussi apporte son soutien dans ça. Qu'il commence à dire moi, je vais commencer à créer cet espace-là de dialogue parce que je sais que dans chaque personne, il y a cette chose-là qui vous dit il faut qu'on en parle de tout ce qui arrive là. Parce que je sais que dans chaque personne, il y a je dirais comment, il y a cette envie-là de s'exprimer. Alors, on dirait que c'est à nous, les artistes, seulement de s'exprimer. Alors que je sais bien que chaque personne a son envie de s'exprimer. Alors, il faudra que chaque personne ait le courage, comme nous, de s'exprimer ou de dire c'est quoi vraiment le problème qu'il y a, parce que je crois qu'à chaque problème, il y a la solution. Et quand on en parle, ça diminue au moins ça crée de l'envie, ça donne une inspiration aux autres de parler, de se faire ces espaces-là. Parce que, par exemple, chez nous, toutes les personnes, je ne sais pas que c'est selon la culture, mais toutes les personnes ont peur de dire quelque chose. Pour que la personne te dise déjà son histoire, il faudra vraiment plus d'une semaine pour qu'il te dise, moi, je travaille dans ça, je fais ça et ça. Alors, c'est vraiment un problème qui est vraiment dur parce qu'on a du mal à s'exprimer, on a du mal à se faire entendre ou se faire comprendre.
Alors, il faudra que chaque personne, qu'il soit africain ou autre, qui s'exprime ou qui crée cet espace-là de dialogue. C'est le devoir de chaque personne. Alors, par la question d'inspiration, moi, je trouve l'inspiration je dirais bien, dans chaque personne. Parce que moi, dans ma propre vie, je vois qu'il y a tous ces problèmes qui sont dans la vie, on est avec, on vit toujours avec. Mais il y a ce côté-là que j'aime bien, ce côté-là qu'on a de sourire à une personne qu'on ne connaît pas ou comment dire, de connaître des gens et de voir ce côté-là qui sont de positivité. Alors moi, j'aime prendre ces émotions-là, ces sentiments-là, parce que je dis, c'est notre histoire de tous les jours, parce qu'on vit aujourd'hui et c'est une opportunité. Alors si c'est une opportunité, on doit la saisir. Et puis moi, je me dis, je dois prendre ces côtés-là qui sont positifs, qui sont tout à fait émotionnels et qui sont beaux. Alors moi, dans mes photos ou dans mon parcours ou dans toute ma vie, l'inspiration vient de tous ces sourires, vient de tous ces moments qui sont positifs. Même les photos, je prends une photo dans un meilleur côté qui est possible quand je vois des émotions, en fait. Ouais, c'est là que je commence à prendre mes photos parce que je me dis, là, c'est des moments inoubliables. Oui, je crois que c'est ça. Oui. D'accord, merci Chariza. Moi, je retiens que tu puisses ton inspiration en chacun de nous et en chacune de nos émotions. Merci. Et donc, si Aloun est toujours là, je lui demande de répondre à la même question. Oui, l'inspiration. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réponse de Charissa. C'était très, très beau de pouvoir capter à travers la lumière les émotions des autres. Ouais, c'était très beau. Bon, moi, qu'est-ce qui m'inspire je pense que c'est de pouvoir traduire quelque chose de contraignant à travers la beauté. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Bon, je disais que que ma mère était de la Guinée, que mon père était du Sénégal, mais des deux côtés, ils m'ont toujours dit que quand tu fermes une porte, faut jamais la claquer, faut toujours la fermer en douceur. Et c'est ça, en fait. C'est que même si on est face à une difficulté, c'est comment la sublimer, en fait, cette difficulté. Et je pense qu'en tant qu'Africain, autant on aime le continent, autant aussi on est très conscient qu'il y a des réalités économiques, des réalités politiques qui sont très contraignantes, qu'on aimerait changer. Et donc, du coup, comment parler de ces sujets-là sans vexer, sans être dans l'attaque, en fait, mais pourtant faire passer le message, en fait, passer le message qui va nous permettre de s'éloigner de ces contraintes. Donc, c'est la beauté dans la contrainte qui m'inspire. Moi, je vais juste retenir que c'est la beauté qui t'inspire et comme cette table ronde, elle est belle. Et je pense que Françoise a lu dans tes pensées parce que tu as parlé de réalité africaine. Et donc, moi, j'ai juste fait l'allusion avec les obstacles et vous demander, en tant qu'artiste africain surtout, en premier plan, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre vie d'artiste tous les jours, en fait? Quels sont les obstacles qui vous fâchent à vous exprimer? Et elle est de Françoise. Et on va commencer par Aloun. Ok. Tu pourras répondre ensuite, Chariza. D'accord, et je vais faire court. Je pense que l'obstacle le plus difficile, Charissa l'a dit un peu plus tôt, c'est que au sein même de nos communautés, ce que l'on fait n'est pas forcément reconnu comme une chose de valeur, en fait. Et ça, c'est un grand obstacle. C'est une frustration que beaucoup d'artistes autour de moi, même si ça s'améliore, parce qu'en 5 ans, maintenant, je peux dire que des collectionneurs africains ont acheté mon travail, le montrent ici en Afrique. Donc, il y a une grande évolution. Pendant des années, tous nos travaux étaient achetés ou en tout cas montrés à l'étranger. Et or qu'on traite d'un sujet qui parle de l'Afrique, donc du coup, je pense qu'il est important que
que ce que l'on fait soit aussi apprécié et entendu, reçu sur le continent. Et donc, c'est ça mon plus grand obstacle, c'est comment pouvoir toucher les personnes concernées par ce que je traite. Merci Aloun. Et si Chariza est toujours là, elle pourra répondre à la même question. Chariza, tu peux allumer ton micro et on t'écoute. Oui, je crois que c'est la même chose avec Aloun. Seulement, je peux agrandir la réponse. En fait, on n'est pas compris chez nous. On n'est pas entendu. En fait, ils ne nous écoutent même pas. Ils nous disent, vous êtes, surtout nous les artistes, on dit que souvent on est comme des enfants qui parlent trop. Je sais pas, parce qu'on parle de la réalité, mais la communauté essaie de comment dire, de couvrir ça, de ne pas entendre ou de ne pas comprendre, parce qu'on parle de la vraie vie, en fait. On parle de ce qui existe, on parle de tout ce qui existe dans le monde, mais eux, ils ne veulent même pas nous écouter. Mais quand tu exposes, je dirais bien, tu exposes à l'étranger et que tu reviens dans ton pays, on dirait bien qu'ils écoutent. Ouais. Ils commencent à écouter, ils commencent à voir que ça a vraiment du sérieux là. Ouais. Et puis, je dirais bien que c'est un grand obstacle parce que si il y a eu un artiste qui nous a dit ici, quand tu déçois un artiste, quand tu le dis que tout ce qu'il fait est nul, je dirais bien que tu touches à son âme. Parce que nous, tout ce qu'on fait, on le fait et on nourrit nos âmes. Alors, si on nourrit nos âmes et qu'on ne nous écoute même pas, on ne nous prenne pas au sérieux, c'est vraiment quelque chose de dur pour nous. C'est un grand obstacle, mais ce que je dis souvent, c'est que je crois que l'art en Afrique, ou surtout au Burundi, c'est quelque chose de nouveau. Ça parle autant que les autres arts, la photographie surtout, mais je crois qu'au fur du temps, ou dans les années prochaines, les gens vont commencer à nous écouter beaucoup plus, je crois. Et puis, l'autre obstacle que je le vois comme un obstacle, c'est qu'il y a tellement d'artistes ici même en Afrique, ou au Burundi surtout, mais ils sont toujours dans la zone de confort. Je dirais qu'ils n'ont pas, je ne sais pas qu'ils n'ont pas le courage comme nous de s'exprimer parce qu'ils voient que personne ne va l'entendre. Alors, je dirais bien à chaque personne ou chaque artiste ou chaque futur artiste de venir dans ce monde-là. C'est vraiment merveilleux. On ne nous entend pas, mais on va nous entendre. Ouais, on a l'espoir qu'il y a des personnes qui vont nous entendre, qui vont nous comprendre, comme on nous a donné l'opportunité aujourd'hui de parler, parce que c'est vraiment quelque chose de plus grand et que tous ces artistes sortent de ces zones de confort pour qu'on soit, je dirais, on soit beaucoup à parler. Comme ça nous créera ces espaces-là de dialogue, je dirais bien. Voilà. Merci Chariza, et je pense que c'est le même mal que tous les deux vous pointez du doigt. C'est vraiment le manque de reconnaissance du travail que vous faites, ce qui est vraiment dommage. Je pense que c'est ce qui aussi explique que les artisans, comme tu l'as dit, dans ta contrée, sont souvent en arrière-plan. C'est juste parce qu'en fait, c'est souvent difficile de se montrer lorsque tu sais déjà l'opinion que les gens ont de toi. Mais je pense que c'est aussi à ces artistes-là de faire comme vous et de ne pas avoir peur d'exprimer réellement ce qu'ils pensent. Parce que moi, pour moi, je pense que notre culture même est de l'art, en fait. Quand tu regardes la culture africaine de très près, je pense que c'est de l'art. Donc, on doit juste ouvrir un peu nos esprits et continuer à encourager des actions comme vous et vous aussi, comme je l'ai dit un peu à Lune, épauler vos petits frères
afin que on puisse vraiment accepter ce métier-là comme un métier réel et savoir qu'il peut avoir un impact, pas que sur, comme j'ai dit, nous rendre heureux, mais aussi un impact beaucoup plus large, par exemple sur le développement et tout ça, parce qu'il y a des artistes qui sont véritablement engagés, et je pense que c'est l'exemple de toi et de Aliou, qui travaillent sur des questions sociales et gouvernementales très importantes et qui ont de vrais résultats en fait. Donc je pense qu'on devrait les prendre pour exemple et vraiment hisser le drapeau de la culture, je vais dire, ou le drapeau de l'art très haut. Et par la même occasion, j'ai envie de remercier Marina parce qu'elle fait vraiment des efforts dans ce sens-là, à vraiment mettre en lumière des artistes parce que tout le temps, elle organise des tables rondes, des événements, que ce soit virtuel ou en présentiel, afin de vraiment mettre en exergue le potentiel des artistes que nous avons. Et pour ça, merci Marina et vraiment merci de l'opportunité que tu nous donnes en tant que jeunes Africains de nous exprimer sur des questions aussi importantes qui sont le développement de l'Afrique, qui sont des questions comme l'excision, des artistes comme Chariza. Et je pense qu'on est à la fin de cette table ronde, mais j'aimerais vraiment remercier Chariza pour le temps qu'elle nous a accordé, pour sa disponibilité et vraiment pour tout ce qu'elle fait dans le domaine de l'art, de la photographie. Et également remercier Aloun. Merci pour ta disponibilité. Merci pour cet échange fructueux que nous avons eu. Moi, j'en sors gratifiée. Je suis sûre que beaucoup d'internautes aussi sortiront gratifiés de cette table ronde. Merci pour tout et merci également à Marina. Merci à la Banque mondiale. Merci au programme A de la Banque mondiale. Et avant de clôturer, je vais passer la parole à Marina pour les mots de fin. Marina, mais avant Marina, est-ce que Chariza ou Aloun, est-ce que quelqu'un de vous a un mot de fin? Avant de passer la parole à Marina, est-ce que l'un de vous veut dire quelque chose pour la fin? Moi, je voulais juste dire merci. Merci, c'était très enrichissant en effet. Merci également à toi. Chariza, est-ce que tu as un mot de fin? Oui, je dirais bien merci à vous. Je suis ravie de vous avoir connu. C'est un grand plaisir. Et puis, j'ai vraiment aimé ce partage-là. Merci également à Marina de nous avoir donné cet espace-là de dialogue. C'est vraiment touchant pour nous. Merci aussi à Aloun. Je suis ravie de vous avoir connu. Merci à la Banque mondiale et au programme de l'art de la Banque mondiale. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Alors, Marina, je te cède mon lutrin. Oui. Je te cède mon micro afin que tu nous donnes tes mots de fin. Oui. En effet, c'est moi qui vous remercie toutes et tous parce que je vois le travail de la Banque mondiale vraiment de créer une plateforme pour les artistes et dans ce cas, les jeunes africains, comme Diarito l'a dit, pour créer un dialogue international. Et je suis très touchée par la réponse d'Aloun et Charissa sur les problèmes de perception de l'art contemporain dans les continents. Parce qu'en effet, j'ai vécu aussi dans la Banque mondiale, il y a eu, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, l'idée qu'il y avait un art contemporain qui puisse avoir un impact sur le développement, sur le dialogue, sur le développement, n'avait aucune réaction, si vous voulez, des collègues. Et maintenant, je vois de plus en plus les collègues comprennent que c'était très important d'avoir cette forme de communication parmi nous. Parce que c'est une forme de communication qui touche aux sentiments, comme Charissa l'a dit très, très élégantement, qui touche aux sentiments, et si on ne touche pas aux sentiments, on ne peut pas changer la façon de conduire, les valeurs des gens, et donc changer une société. Donc, le travail que vous artistes faites, et aussi les jeunes penseurs, comme Diarito, c'est fondamental. Fondamental pour changer la narrative, les récits sur les continents, mais aussi changer la perception des gens eux-mêmes sur eux-mêmes.
Et, et je vois aussi que le travail de l'art contemporain, surtout, n'est pas compris dans les pays de création, si vous voulez. Ce n'est pas seulement un cas africain, malheureusement. Mais je vois pour les continents africains, c'est plus fort que dans d'autres continents, parce que je vois dans plusieurs pays. Et j'ai vu aussi un changement. La première exposition internationale qu'on a fait sur les pays du continent africain, ça a été en 2008. Et à partir de là, jusqu'à ce moment, on a eu un changement incroyable. La section internationale. Donc, je vous remercie tous et toutes pour les défis que vous prenez chaque jour dans votre travail et pour votre courage. Vraiment, je suis honorée de vous connaître et d'avoir travaillé avec vous. Et on reste en contact. Et Diarieto, comme toujours, tu es mon héros, donc mon héroïne. Et donc, merci encore de ton rôle comme modératrice qui a été impeccable. Donc, merci à tout le monde qui est en ligne. Maintenant, on continue avec des activités ici à Washington, mais vous pouvez rester en ligne si vous voulez continuer. Vous pouvez voir dans les programmes les interviews avec les artistes. Il y a aussi Charissa, par exemple, où vous pouvez voir l'exposition en virtuel et les catalogues aussi. Et on continue avec la table ronde à 4 heures de l'après-midi de Washington. La table ronde va être en anglais et en français aussi. Donc, j'espère que vous mettrez en ligne encore une fois. Sinon, s'il vous plaît, regardez les catalogues, regardez l'exposition. C'est vraiment, il y a plein de matériel intéressant à découvrir. Merci à tout le monde. Encore. Au revoir, Marina. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à nos invités. Merci à Marina. Merci à la Banque mondiale. Mais surtout, merci à nos internautes pour vos questions. Bon, c'était notre apprendre sur le sujet. Comment est-ce que les artistes et l'art peuvent contribuer à changer le récit sur l'Afrique? Nous avons été accompagnés de Charissa et de Aloun. Merci beaucoup pour votre invitation. Moi, c'était Diariatou Diallo, médecin de formation, Bloc Fodel 2021, gagnant de la Guinée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde.